Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today I will share about how I trim my hair at home, and also I will update you on the rice water and the treatment that I showed you last time. My hair is pretty much healthier. You can see, and it's growing. Also, it looks so good. I like it. It's growing a lot. That's what I'm gonna share with you today. كورات حواتم قاعد حنمزخن كمي كانيخن صور تفيكن كاني قرب دخي ما يعرفها مالتي سامون ملو موسيقى حمامات كده خاص لازم نبر حقرت لي بريك انت خيب لنا لنا مالتي روح ساود عمت نقولاتكن شقري تي ناي روز واتر جلس ناي بحق تسمع عنا مالتي شقري بقيلو قال ممكن نمتى كم زبق على ساخت كن شركة قبري ليه بحكي هي صغيرة حسورو خاتمليس مش نجرك نير حسر معتي لو جبري حسورو عمله سالو أبغى عندي بعلي زقار صح جرا بنت كله زي عن even كوين لو شافو so كم يجي رقم زقار صخر إيه أبغى بعلي زقار صح أنا مالتي كل جزء زقار صح ده بقولة حدش ده بقولة تعرفي إن ده أورط كي خستجيريو بتشي خاهم جوري بس تعرفت مايروز إني بحكي تسمع معه كمان جزين داس عنكوس سومو نايكون كون دقاورو أكل تسلس تسوون sometimes مشالك جزين داس عنكو كن still يبقى لانه كله تستبلع شوي مالك حدش so كم يجي 5 قرص آخر إكني لو معتي alright حواتي okay guys I've been trimming my hair myself like I told you. So I'm going to share with you how I do it. I like to use those kind of scissors. This is specifically made for hair. بس ما قصدت قوم نجبر اللي تسرح مالتي. كم زين تريد كا؟ ما قصده سريع بايزوي. So كم زمان أخلي كجمري. So I'm gonna start from the middle, you guys. Let me see if you can see me. There you go. There you go, okay. You see guys, it's very uneven. So I'm gonna just cut about an inch. About an inch. See? That's what I'm gonna do. So you see how uneven it was? Look. See? There you go. That's what I'm gonna do. It will be balanced when the new growth coming out. Right. برحواتي كم زي تحمى أو شغيد تحت حدش تبقى لونه نس دابله ما عرفوا مالتي. إذا كنا القصار لنا كل شيء. ده مش هاد اسمه خاص يفتوني على فأبي زوين. كيدي فلتني. أما رعي ترى غير الذكر. Okay. زي ما أخذت وديه مالتي شو خلنا بزي جي أبزق ما تغلقوا لأن 5 زمشات كتنقع غير مالتي so I style my hair like this so I'm not going to take a lot out of here just a little just those uneven ones okay right زي روز ناي بحق يصبو سبيشالي زين حراسات حواتي كنت زنقول كون انا مش حرس كي تبلاشو جوري سو ناتي تقم زلو حجه زين بدحيت زي ابي دلو مقال ناي بحق دامج كوينو سو تخبري نزل
uneven بقول لك سهل. أبي أوصل زنوح بس حد وجن زيادة قرط اللي يكسرلو مالتي مستخل أقرب من even come. I remove a little bit more of this side because this side is longer than the other side, you know, so that's the reason. All right, I'm gonna cut a little bit short. You see how uneven it is. I'm gonna cut all this extra. There you go. So it will help it grow fast. Okay guys, all this hair is gone. So just peel it in. That keep your hair from growing. By the way, I'm just putting weekly the vapor and the color from the black seed. I put it every week. So if you keep doing it, it will be so dark, you guys. Trust me. Some of you are like, good morning, Danny. Say hi. Hi. Danny says you. Wow. By the way, it's too early. It's at 8 o'clock in the morning. Okay. Alright, guys. So I'm gonna update you in a couple months how this grows out. دحر خلطة ورحة خاني كريكني مالتي خمي كم زنوها زي حبر خاني وزني أبى سورة تسفاي تقرأته every weekend قبر لعن سومن قبر له رأيه وصلوا مسيله مستدقاقم كاي أوراد تصل so أي حزن قليل كن ساعات بلا مستدقاقم كن أقول تسلست كذا سيل كن قبران كتصبق زخو تمحير إن هالخلق كابك أنا ما يدحني بوزح الشباتين برنا نقول بزيج سمعت يزوات أنا. Okay guys, this was it for today. I hope you enjoyed this video. I will see you in the next one and thank you so much for watching. كبرات حوات مباري زي أني راني لومي حتى فيديو زخاني بغلت شحن عشر شدشن تسأل كوي مالتي شو عي جميرون يروح بالا شو تصبري تبو إني يروح قدميو of course تمليتو خيدون يروح جن repair جريون يروح جن ممليسو كابزنين يوي خاملت إلى خيد رايدون تخمس خانة anyway نابزي أنا خمل لا سيد تصعد له بقدامي كمان بوزحنا وحش أقرينا برنن زينين خوف اللي خاني كعري اللي تسفى قبر بسخونة أبز متجزي كسعزر إكن دحنك أنيا I love you all so much.